there will be confusing, and then I'm not there to do it. And my question is, what is the cause of that kind of characteristic? What is the experience in the past that is the cause of that characteristic? And my second question is, how to get over the fear of doing beyond limit. And my third question is, when I be close to you, I can feel the power of go beyond, get over the fear of you is really strong. So I feel like I need to follow you to do goodies. But now I'm in Vietnam. So how can I do goodies under your guidance in order to do beyond limit? Is there any projects like that I can do when I come back Vietnam, but I can still be able to get guidance from you directly like that to do beyond limit? The first question is, what is the cost that lead to that characteristic? What is the cost of that characteristic? What is the reason of that characteristic? Because she is, whenever she do something beyond limit, she will have the fear that, and then not knowing what will happen, and there will be confusing, and then she not dare to do. So she want to know what is the cause, the reason of that. That is attachment on limit, especially the government staff or officer. They have to work with discipline, limit. Do this, don't do that, like that. That's why they have strong attachment on the limit, especially for those who attach on discipline. They rely on discipline. That's why they dare not go beyond discipline. If there is no discipline, they cannot accept. If there is beyond limit, they worry. There is fear. Some of the American citizens have strong attachment concerned with the American law and regulation. They may break small precept, small law and regulation, but they worry a lot because of attachment on breaking law and regulation. Sometimes they are not actually breaking law and regulation, but they worry. Even if they are not breaking law and regulation, they worry a lot to break law and regulation. That is attachment. Attachment on law and regulation. Law and regulation is good, but attachment is not good. They attach on breaking, not keeping, not obeying law and regulation. They worry on breaking law and regulation. That is because of their mind is not stable and pure. If they are practicing meditation continuously and seriously, their mind will be
stable and pure. In this way, they may not worry. They can reduce worry, fear, concern with breaking law and regulation and getting punishment. Not at the present, no breaking law and regulation, no punishment, but because of their strong greed, anger, and delusion, they worry a lot. They are afraid of too much, so much. I have to solve this kind of problem all the time. That's why in the Thabarwa Center, in most of the Thabarwa Center, in some of the Thabarwa Center, there is not much discipline. There will be discipline, but we don't emphasize so much. There will be law and regulation, but we are not saying about law and regulation all the time. We try to forget because I have to solve this kind of problem all the time. For those who have attachment on discipline or law and regulation, they are not safe if there is no law and regulation or discipline. But even if they are staying in US, they worry. They are not safe because of their attachment on making mistake and getting bad consequence. So you also attach on discipline and limit. You dare to stay at home. That's why you feel safe to stay at home because of attachment. In fact, meditation center is more safe beyond the limit. But because of our attachment, we are rejecting monastery and meditation center. So to solve the problem, I need to create the Thabarwa Center like this more and more. By staying in the Thabarwa Center, you may attach on freedom and you may reduce your attachment on discipline. This is not rejecting discipline or law and regulation. This is just detaching, but difficult to understand. That's why doing like this is really dangerous. Most of the authorized people may not accept this kind of organization. That's why I was forced. I was forced most of the time to pay attention on discipline, to do good deeds with limit. Because they are not doing like me, that's why they don't know the good points of doing like this. For those who attach on discipline or limit, they will do good deeds with limit. Even if they are staying in the Thabarwa Center, they dare not beyond the discipline. They dare not go beyond the limit. That's why there's discipline. I don't need to pay attention on discipline because attachment on discipline already have in the mind of the people. But that's why I need to detach. Even if they are
free to do good deeds in the Thabarwa Center. They dare not do. They will do as they used to do. So if more and more Vietnamese want to detach from discipline, we are sure to open more and more the Thabarwa Center in Vietnam and also in other countries. If we cannot open now in Vietnam, we can open in other countries, and then you can stay with other Vietnamese with the translator. In this way, you dare to detach from discipline or limit. This is doing what we really need to do. This is correcting our mistake of rejecting freedom or limitlessness. Because of relying on Dhamma or doing good deeds, Dhamma or good deeds guide me to be in harmony with healthy natural environment. The environment here is healthy. We can have fresh air, fresh water. We can have sky view. We are safe. The nature here is strong, healthy and safe. That's why our mind became stronger and stronger, healthy and healthy. Less and less worry, fear by staying here. By relying on the nature, healthy nature, environment. But the doctor will not suggest like this. He will suggest only to take medicine regularly, to eat and not to eat. So they are not much relying on nature. They are relying only on disease and medicine. That's why I need to open a Dhamma hospital like this to fulfill the need of the doctor and patient. We may not do like this. They are rejecting the nature. Therefore, I need to pay attention on the nature. I'm not rejecting medical treatment. I accept medicine and medical treatment. I just detach. Câu trả lời của Ngài như sau.
Đó là bởi vì sự dính mắc vào sự giới hạn, đặc biệt là với những nhân viên chính phủ hoặc là những người làm trong nhà nước, thì họ phải làm với sự giới hạn, với sự kỷ luật, là phải làm như thế này, không được làm như thế kia. Vì thế mà họ có sự dính mắc mạnh mẽ vào sự kỷ luật và giới hạn. Họ nương tựa vào sự kỷ luật, vì thế họ không dám vượt lên trên sự kỷ luật. Nếu như họ vượt lên trên giới hạn thì họ sẽ cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi. Một số người dân Mỹ, họ có sự dính mắc mạnh mẽ vào luật lệ của Mỹ. Họ có thể bị làm sai những luật rất nhỏ, nhưng họ lo lắng rất là nhiều bởi vì sự dính mắc mạnh mẽ vào luật lệ. Có một số trường hợp họ không có phạm luật nhưng mà họ vẫn lo lắng rất nhiều vào cái việc là sợ sẽ bị phạm luật bởi vì sự dính mắc vào luật lệ. Thật ra luật lệ là tốt, nhưng mà sự dính mắc vào luật lệ thì không. Họ bị dính mắc vào việc làm sai luật mà không dính mắc vào cái việc làm đúng luật. Nghĩa là kiểu như là mình bị dính mắc vào, nghĩa là tâm của mình nó sợ bị sai ấy, nhiều hơn là mình cố gắng để làm đúng ấy. Đấy. Nếu mà mình chỉ cần tập trung vào sự làm đúng ấy, thì mình chỉ cần tập trung để làm đúng thôi. Nhưng mà tâm mình bị dính mắc vào việc sợ sai á, thì đấy thầy đang nói như thế. Bởi vì tâm của họ thì không ổn định và trong sáng. Nếu như họ thực hành thiền thì họ sẽ có thể giảm thiểu những nỗi sợ hãi như thế. Ngay cả trong hiện tại họ không bị phạt, nhưng mà họ vẫn bị lo lắng, nghĩa là nó không bị phạt ấy, nhưng mà vẫn có sự sợ hãi. Tôi phải giải quyết những vấn đề này, hầu hết thời gian tôi đều phải giải quyết những vấn đề như thế này. Ở một số người ở Thabarwa thì ở một số trung tâm Thabarwa thì không có quá nhiều sự kỷ luật. Thật ra là có kỷ luật, nhưng mà chúng tôi không nhấn mạnh quá nhiều vào sự kỷ luật. Chúng vẫn có sự kỷ luật, nhưng chúng tôi không nói về nó quá nhiều thời gian, không dành quá nhiều thời gian để nói về nó, và chúng tôi cố để quên đi. Với những ai mà dính mắc vào luật lệ thì họ không được an toàn nếu như không có luật lệ, không cảm thấy an toàn nếu như không có luật lệ. Ngay cả khi mà sống ở nước Mỹ thì họ cũng không cảm thấy an toàn. Nghĩa là Mỹ là một quốc gia mà có luật rất là nhiều ấy, để bảo đảm quyền lợi cho mình ấy, nhưng mà vẫn không cảm thấy an toàn bởi vì sự dính mắc vào việc làm ra những lỗi lầm và sẽ có quả xấu, như là sợ làm sai và sợ bị chịu quả ấy. Bạn cũng đang dính mắc vào sự kỷ luật và sự giới hạn. Bạn cảm thấy an toàn khi ở nhà nên bạn chỉ dám ở nhà. Đây chính là sự dính mắc. Thực tế là trung tâm thiền ấy, thì an toàn hơn nhà của chúng ta, nhưng vì sự dính mắc và chối bỏ trung tâm thiền nên hầu hết mọi người không có kiểu chọn ở nhà chứ không chọn ở trường thiền ấy. Để giải quyết được vấn đề này, tôi cần phải mở những trung tâm Thabarwa nhiều hơn nữa. Và bằng cách ở những trung tâm Thabarwa thì bạn sẽ có sự dính mắc vào sự tự do và giảm thiểu sự dính mắc vào luật lệ. Đây không phải là việc chối bỏ luật lệ, mà tôi chỉ đang xả ly khỏi luật lệ. Việc làm như thế này thì cũng rất là nguy hiểm, bởi vì hầu hết các chính phủ và những cơ quan nhà nước thì không chấp nhận cái cách làm kiểu như thế này. Tôi đã bị ép phải làm thiện pháp với sự giới hạn rất nhiều. Bởi vì họ không làm như tôi nên họ không thấy được những điểm tốt.
nhưng nên họ không thấy được những cái điểm tốt của việc làm thiện pháp một cách tự do, ý là làm thiện pháp một cách không giới hạn ấy. Ngay cả khi có sự tự do để làm thiện pháp trong trung tâm Thabarwa thì một số người họ ở Thabarwa nhưng họ vẫn làm thiện pháp với sự giới hạn. Họ làm những cái gì mà họ đã quen làm. Vì sự dính mắc vào kỷ luật, vì có rất là nhiều người đã bị dính mắc vào kỷ luật rồi nên là tôi không cần phải nhấn mạnh cái việc kỷ luật nữa. Kiểu nó bị có nhiều người bị dính mắc vào kỷ luật nên là ở trong trung tâm Thabarwa hàng ngày thì ngài sẽ không cần phải nhấn mạnh vào kỷ luật nữa. Vì thế mà nếu như càng ngày càng nhiều người Việt Nam hơn nữa muốn xả ly khỏi sự kỷ luật thì chúng ta chắc chắn có thể mở thêm nhiều những trung tâm Thabarwa ở Việt Nam hoặc là ở những quốc gia khác. Rồi bạn có thể ở đó với những người khác, với sự hỗ trợ của người phiên dịch. Bằng cách này thì chúng ta sẽ dám làm thiện pháp vượt lên trên sự giới hạn. Và đây chính là việc làm những gì chúng ta cần phải làm. Đấy chính là sửa cái lỗi mà mọi người hay gặp phải là họ chối bỏ sự tự do ấy, họ chối bỏ sự không giới hạn. Nghĩa là làm cái việc này ấy, là để sửa cái lỗi mà rất nhiều người phải là chối bỏ sự tự do và chối bỏ sự không giới hạn. Bởi vì nương tựa vào pháp và thiện pháp mà pháp và thiện pháp đã hướng dẫn cho tôi sống hòa hợp với những môi trường thiên nhiên lành mạnh như thế này. Ở Tây, thiên nhiên rất lành mạnh, có không khí trong lành, nước trong lành, có tầm nhìn, tầm bầu trời, nhìn được lên bầu trời, sky view á. Sức mạnh của tự nhiên ở đây là rất lớn, rất là healthy và an toàn. Thì khi mà chúng ta ở đây thì tâm chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh khỏe và mạnh mẽ hơn nữa, và nó có ít sự sợ hãi và lo lắng. Bởi vì nương tựa vào những cái môi trường lành mạnh như thế này. Nhưng những vị bác sĩ thì họ không tư vấn gợi ý như thế. Họ chỉ gợi ý rằng phải uống thuốc này, uống thuốc và phải ăn như thế này hay là không ăn như thế này. Họ không dựa quá nhiều vào tự nhiên, họ chỉ dựa vào thuốc. Vì thế mà tôi cần phải mở những bệnh viện pháp bảo để có thể đáp ứng nhu cầu của bác sĩ và bệnh nhân. Điều này thì không phải là tôi chối bỏ thuốc hay là trị bệnh, nhưng mà chỉ đang xả ly điều đấy mà thôi. The second question is how to get over the fear of do beyond limit. How to get over the fear of doing beyond limit. How she can get over the fear or the worry of doing beyond limit. How she can get over that fear or worry. And then the final question is how to do good deeds under your guidance to do beyond limit when I'm in Vietnam. Is there any projects or any goodies for me to do with your direct guidance?
by using social media, you should learn more and more about the Thabarwa Center and my teaching. The more you know, the more you can cooperate with us. This is thing one. There are many people who are doing good deeds behind me, behind the Thabarwa Center. They don't want to be well known like me. They don't want at the present they don't want to be a leader like me. That's why they are supporting behind from me and the Thabarwa Center. That the power, the people and the action behind the Thabarwa Center and behind me is very strong. But most of the people cannot understand what is behind me and the Thabarwa Center. This is natural for Buddha, Dhamma and Sangha. This is natural for everything. Now we are connecting with the infinite universe, but what we can see is limited because the eye is limited. What we can understanding of normal living beings are limited. That's why we can see only a small part of the universe. In fact, they are infinite. Behind this sky, behind the sky view we are seeing, there are infinite universe. This sky view is a part of infinite universe. Now we are a few people here, but behind these living beings, there are infinite living beings. We cannot see, but we can understand. If we understand, we can use the power behind. That is beyond the limit of living beings and beyond the limit. This is beyond the understanding and ability of one living beings. If we dare not detach from that limited intelligence and ability, we cannot do freely. We cannot understand freely. Because of our own attachment or limit, we cannot understand and do beyond our limit. But we are human beings, we are intelligent, we are dealing with Buddha, Dhamma and Sangha. Therefore, it is possible to go beyond the limit. This is because of Buddha, Dhamma and Sangha. If there is no Buddha, no Dhamma, no Sangha, we cannot understand and practice like this for sure. This is very rare chance. Future is not sure. Present is sure because we can understand
and we can do. That's why we should do. Getting success or not is not much important. We must dare to do because we got the chance to do. We must dare to understand like this because we got the chance to understand like this. If we reject this understanding and ability to do good deeds freely, we will reject again and again in the future. When there is new Buddha, the same teaching, Dhamma will be the same. So we will experience with the same Dhamma when the new Buddha got enlightened. So if we attach to reject right understanding and practice, we are sure to reject again. In this way, we are not much concerned with Buddha, Dhamma, and Sangha. In this way, no freedom from limit. Mr. Ox come to say need to drive 45 minutes. How far from here is very easy. Most of the people used to say what is easy to understand. That's why we cannot say beyond understanding. Thì sau khi cô Dhamma nói thế xong thì thầy có nói rằng là rất là dễ dàng để biết được thực chính xác là lái từ đây đến đấy mất bao nhiêu phút. Bình thường thì mọi người chỉ hay nói những cái gì mà mọi người có thể hiểu ấy, nên là mọi người khó để có thể nói được cái gì mà vượt lên trên cái sự hiểu biết hay vượt lên trên giới hạn đấy. Dạ, thì thầy trả lời tiếp như sau ạ. Bằng việc sử dụng mạng xã hội này, bạn nên học nhiều hơn nữa về Thabarwa và những lời dạy của tôi. Khi bạn càng biết nhiều hơn thì chúng ta càng có thể hợp tác với nhau nhiều hơn, teamwork nhiều hơn. Có rất nhiều người làm thiện pháp phía sau tôi và Thabarwa. Họ không muốn trở nên nổi tiếng. Ở thời điểm hiện tại, họ không muốn trở thành người lãnh đạo như tôi, vì vậy họ hỗ trợ tôi ở phía sau. Những con người, những hành động phía sau tôi và Thabarwa rất mạnh mẽ. Nhưng hầu hết mọi người không thể hiểu được điều đó, không thể hiểu được những gì đang diễn ra sau tôi và Thabarwa. Đây là sự tự nhiên của Phật Pháp Tăng. Nghĩa là cái năng lực này là điều tự nhiên do Phật Pháp Tăng mà có. Và năng lực tự nhiên này là cho tất cả chúng sinh. Bây giờ chúng ta đang kết nối với vô lượng vũ trụ, nhưng những gì chúng ta thấy ấy, thì giới hạn, bởi vì mắt thì giới hạn. Giống như bầu trời này, ở sau bầu trời này ấy, thì là vô lượng vũ trụ, nhưng chúng ta chỉ có thể thấy được một phần của nó. Bây giờ chúng ta chỉ có một vài người ở đây, nhưng đằng sau những chúng sinh là vô lượng các chúng sinh. Nếu như chúng ta có thể hiểu, thì chúng ta có thể sử dụng sức mạnh ở đằng sau. Đây chính là việc sử dụng năng lượng, sức mạnh của Phật Pháp Tăng. Nếu như chúng ta không dám xả ly khỏi sự giới hạn, thì chúng ta sẽ không thể làm được một cách tự do. Hay là nếu như chúng ta không dám hiểu vượt lên trên sự giới hạn, thì chúng ta cũng sẽ không hiểu được một cách tự do. Bởi vì chúng ta hiểu về bởi vì sự dính mắc của chúng ta vào sự giới hạn, nên chúng ta không thể hiểu và làm vượt lên trên sự giới hạn của mình. Nhưng chúng ta là con người, chúng ta có trí tuệ, và chúng ta còn đang phụng sự làm việc liên quan đến Phật Pháp Tăng. Vì thế mà chúng ta có thể
go beyond limit, có thể vượt lên trên sự giới hạn. Đây chính bởi vì Phật Pháp Tăng, nếu không có Phật Pháp Tăng thì chúng ta sẽ không thể hiểu và thực hành được như thế này. Đây là điều chắc chắn. Đây là cơ hội rất hiếm có. Tương lai thì không chắc chắn, nhưng hiện tại là chắc chắn. Vì vậy mà chúng ta nên làm những gì chúng ta có cơ hội để làm. Thành công thì không phải là điều quan trọng. Chúng ta cần phải dám để làm vượt lên trên. Cần phải dám để làm vì chúng ta có cơ hội để làm. Chúng ta phải dám hiểu vì chúng ta có cơ hội để hiểu. Nếu như chúng ta reject, chối bỏ những gì ở hiện tại, thì trong tương lai chúng ta cũng sẽ chối bỏ điều đó. Và khi một Đức Phật khác xuất hiện và Đức Phật giác ngộ thì chúng ta sẽ được trải nghiệm Pháp giống như thế này, giống như nhau. Nhưng chúng ta sẽ chối bỏ sự hiểu biết đúng đắn và chúng ta sẽ không có quá nhiều sự liên hệ với Phật Pháp Tăng. Vì vậy mà sẽ không có sự tự do khỏi sự giới hạn.